Hi friends, welcome to the Cookwithaaysha YouTube channel. இன்றைக்கி நாங்கள் பைனாப்பிள் கேசரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். பட்டர், 1 cup சுகர், half spoon salt, ஃபைனலாக plums and nuts. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் செய்முறையை பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பைனாப்பிளை கிரைண்ட் பண்ணிக்கொள்வோம். தண்ணீர் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பைனாப்பிளை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த லெவலுக்கு நீங்களும் கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். அடுத்ததாக நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் லைட்டாக 1 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொண்டு நான் ரவா பவுடரை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ரவா பவுடரை இப்போ நான் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். கிரைண்ட் பண்ண பைனாப்பிளை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் இப்போ ரவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் 2 cup வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரெண்ட் நாங்கள் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். அது அந்த கட்டியாகிற லெவலுக்கு நாங்கள் லூஸாக விடக்கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரெண்ட் நாங்கள் மிச்சம் ஹார்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் கட்டியாக விடக்கூடாது. லைட்டாக பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ரவா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் செஞ்ச டிஷ்லே மிச்சம் ஹார்டாகிறது இதுக்காகத்தான். இந்த இடத்துல கட்டியாக விடாமல் மிச்சம் ஹார்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பியூட்டிஃபுல் அண்ட் டெலிஷியஸ். சால்ட், கேசரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்களோ இந்த அளவுக்கு கேசரி பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக
the delicious pineapple kesari is ready for taste. Wow, it's looking so beautiful. Friends, கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க மற்றும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். இது போல் இன்னும் சிறப்பான டெலிஷியஸ் ஃபுட் ரெசிபியோடு அவங்க சந்திக்கும் முறை விடைபெறுவது குக் வித் ஆயிஷா. எப்படி காச்சு டேஸ்ட் ஆகிதா எங்கள் வீட்டில்